Jai Guruji Maharaj. Here are some very precious pearls of wisdom that came out of Guruji's conversations with Sabina Kochhar Aunty. They are being shared here with the hope that they will guide all of us and illuminate our lives with Guruji's divine blessings. These noble words convey how direct connection with the divine can be attained by simply walking on the path of righteousness, selflessness, and humility. A sincere prayer from a devotee has the virtue to bring him closer to the divine rather than indulging in needless rituals and superstitions. Please feel free to share these with more Sangat so that everyone is benefited from these profound messages which can guide us all to live a peaceful and contented life. Shukrana, Shukrana, Shukrana to Guruji. पहले भी मैं, हुन भी मैं, ते बाद च भी मैं, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ. I was, I am, and I will be forever. I have no successor. He alone would be on the divine seat till eternity. मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है. संगत is my family for me. मैं अपने भगत ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ. I love my bhakts. I remove their bad time. ਜਦ ਜੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ. ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ. When you take off your shoes outside the temple, take off your intelligence also, because it is of no use here before me. ਜੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. Do not use your cell phone in my presence, as your share of blessings will be transferred to that person. ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੱਕਾਂਗਾ. If you hand me the reins of your life, I will guide it straight towards your salvation. ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ. If one member from a family comes to me, the whole family is blessed. ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Prayer reading from a book alone is not enough. Your daily chores, your work, looking after your family is also prayer. ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਾਠ ਘਰਵਾਲਾ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਘਰਵਾਲੀ ਘਰਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ. ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ. The prayer of the highest order is when husband and wife look after each other and their children and maintain peace in the house. ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ contradict ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. Guruji said to me. Then he turned and told someone, "Chal bhai, Lata Mangeshkar de gaane laga." We listened. Then he said, "Kinna sona gandi hai na Asha Bhonsle." What does one say to that? I was zapped and kept mum. He repeated the question. I said yes, thinking ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ contradict ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਰੱਬ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ. I answered, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ. He smiled. You can never see God. He made the world, solar system and everything. ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ. ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਨਾ. Love God. Do not be scared of him. ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ. ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਮਹਾਪੁਰਸ਼, saints have levels. The one of the highest order is a Satguru. That is who I am. Only a Satguru can take people's diseases on himself and cure. Others may show correct path towards salvation. ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. Never try to keep up with the Jones syndrome. That is, don't aspire for what others have. पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए. अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान ना हो तो वो पुट्ठे पासे पा देगा. Guruji Maharaj did not like the idea of people being too dependent on pandits for rituals or for forecasting their future. He mentioned that if by chance one came across such a pandit who was not well versed in scriptures, he might not be able to guide you towards the correct path. When I said that we did not visit pandits, he answered that he was speaking generally.
ਲੋਕੀ ਬਰਥ ਸਟੋਨਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਨਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹੀਓ ਸਟੋਨ ਪੁੱਠਾ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। Do not wear birthstones for prosperity. A particular stone might be having just the opposite effect on you. I answered, the 4 of us, husband, myself and 2 children have never worn them. Guruji said he was speaking generally. Kadi bhi hath na dikhao. Never show your hand, palm, to have your future predicted. Guruji forbade people to do Reiki and read tarot cards. He did not believe in astrology by others or in feng shui. ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Never pray on beat strings as ego surfaces in your being. Never count the times you pray. ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। Lord Ganesha's rightful place is in a temple, not on the floor in people's houses or as decoration pieces and paperweights. ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹਾਂ। If someone cannot come to meet me or go to Bade Mandir and he talks to my photo, I listen to that devotee too. Discussion karan naal rab nahi milda. God is not attained by discussions. Guruji had reprimanded once. When one does Guruji's Sangat, it is not open for discussion. Whatever transpired is between the Guru and his disciple. Nobody can or would know what another's connection is all about. Guruji spoke in English. Only dead fish swim with the tide. Self-praise is no praise. Health is your real wealth. Keep your ego in control. Life is not easy. Prayer can sort out anything. Those who pray are blessed. Too much of everything is bad. One should be conscientious and speak up for what is right and go on the correct path even if the rest of the world is going in the other direction. Doctor apna kam karenge, ta main apna. Doctors will do their duty and I will do mine. Dawai vi ta lagdi hai jad main bless karda haan. Medicine also works only when I bless it. Pani pitta karo. Je doctor hai das deve te ode kol jayega kaun? Pani har marz da ilaaj hai. Drink lots of water. It is a cure for all diseases. Pancreas ਇੱਕੋ organ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। Pancreas is an organ which God has kept in his hand. ਚੰਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਵਧੇਗੀ। You view me at close quarters today as a blessing. Good for you. A time will come when there will be so many followers. Regarding Bade Mandir, Guruji said, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾ ਲੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮ ਪਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵਧੇਗੀ. He often remarked that the sangat would increase, the number of people coming under his fold would increase, so no matter how big a mandir one would make, it would always overflow with the sangat members. Those were the days when Guruji's sangat was not open to the public and he would choose to meet people at his discretion. ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ. Times to come are very bad and harsh. Those who pray will be saved. इस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थानों का धाम है. The Guruji का आश्रम or Bade Mandir, as it is fondly called, has the power of 12 pious places put together, as stated by Guruji. Whoever comes here, he said, is blessed. जो यहाँ आएगा, उसकी अरदास कबूल. मंदिर दे अंदर सोना नहीं है, कल्याण अधूरा रह जाता है. Never sleep inside the temple when prayer service is on. Your blessings otherwise remain incomplete. गुरुआं ਨੂੰ ਕਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਦੀ. खुश रहा कर. जो होगा अच्छा होगा. Never write letters to a guru. Stay happy. Whatever life brings your way will be good. Let bygones be bygones. Hard mask का सामने बैठा, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਲਿੱਤਾ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਬਈ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਿੱਖ ਮੰਗੀ ਏ. ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. People think of me as being human because they see me in bone and muscle. They will realize one day. I have done penance, tap of the highest order, roamed around streets of Bombay to beg,
How difficult that is. A guru's stature is so great that he can be in many places at the same time. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਚੀਂਟੀ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹੋ. This is the human form that you see. From where I see, you all seem like tiny ants. ਮਾਫ ਕਰਨ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ. I have come to forgive. ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ. ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ. ਮੀਂਹ ਵਧੇਗਾ. ਲੋਕੀ ਪੇੜ ਕੱਟਦੇ ਨੇ. I have the strength to control the sun. The sun is getting old now. The water level will rise. People should not cut the trees. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਪਥਰੀਲਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਵਰਗਾ ਨਿਚੋੜਾਂਗਾ. ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਰਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? The road to come to me is not easy. I will squeeze you like a lemon, test you out in every possible way. If your surrender is not complete, then what is the use? ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ बढ़ांदा ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ 100 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕਰ ਆਂਦਾ ਹਾਂ. Whoever takes one step towards me, I take 100 steps towards that person. ਲੰਗਰ ਤੇ ਚਾय ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ blessings ਨੇ. ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੱਚੇ, ਮਾਪਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. The langar and chai prasad is the medicine and cure for all your problems. It is to be viewed as prasad even when you are fasting, no matter what it is made up of. When a family member eats here, family members at home or hospital are blessed. Langar da prasad ਇੱਥੇ ਖਾਓ ਤਾਂ ਦਵਾਈ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਿਠਾਈ. The langar and chai prasad have my blessings and must be completely consumed inside the mandir. ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. Never reheat the langar. ਮੇਰੇ blessings ਦੇਣ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, जो सुनता है ओदा भी भला. वो क्या देते हैं जरूरी नहीं हमें पता हो. किन्ने कल्याण में गुप्त करना वा. I have many ways of blessing people. Many a times I do not disclose how I do it. When you sing your Guru's praise by narrating all that he has blessed you with, I not only bless you but the listener as well. Sometimes I bless by keeping you away. I bless in multifaceted ways. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਧਰੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ. I am a guru who does not believe in pravachans but in doing kalyans practically. ਆਂਖ, ਨਾਕ, ਕਾਨ ਸਭ ਆਗੇ हैं, पीछे नहीं. ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Thank God for eyes, ears, nose, mouth and your face in front and not at the back. ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਚਮੜੇ ਦੇ ਬੈਗ, ਜੁੱਤੇ, ਬੈਲਟ ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ. Animals come in handy even after death. Leather bags, shoes, belts, meat to eat, but a human is useless after death. The only useful thing he can do is pray. Guru ke vachan yaad rakhna is sangat karna in his words. Doing sangat, that is, narrating your personal blessings, is the thanksgiving one must do. Guruji often used to say, narrate all the kalyans I have done for you. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai, is the Bij mantra given by Guruji, and he explained that Shiv refers to the Creator himself. Guruji called himself Shiv. ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ. If I put even one person on God's path, my work is done. ਜੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. If one does good deeds, one is free to indulge in materialism too. ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਤੇ. Never barter with Guruji for blessings that if you do this, I will sacrifice that. Frankly, we have nothing to offer. Even when anyone does seva, they help themselves, not a favor to Guruji. ਲੋਕੀ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ. ਜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? People ask for sons. What if he is born mentally retarded? ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ leftovers ਨਹੀਂ। If one has to give food to the poor or to your helpers, take it out before the party, not afterwards. ਜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਤਕਾਰੋ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਦੇ ਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। If beggars are not to be given anything, just fold your hands towards them. You never know who might come when in disguise. Never shoo away or speak harshly. Guruji went to a tailor to get pants tailored. When asked about pockets, he answered, "What use are they to me? Sanu bojyan di ki lod?" He said earlier he used to wear pants, then decided to wear a chola, dhoti kurta. Oye, koi guru manda hi nahi si. ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਮਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Do not talk ill of anyone, for if you do, your share of blessings will be transferred to them sitting at home, and their negativity will come in your share. ਜੇ ਤੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ। Do not be affected by what anyone says about you, for you should be in your own control and not theirs. ਗੁਪਤ ਪਾਠ ਔਰ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। Prayer should be done silently, without the person sitting to your left and right knowing. Donation should be kept secret, without one hand knowing what the other has given. ਘਰ ਵਿੱਚ cactus ਔਰ bonsai, stunted growth plant, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ behind which there is ulterior motive is not real seva. Real seva is unselfish, without demands. ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? In your daily life, if the work that you do benefits others, what difference does it make? Guruji's orders were that he was never to be printed about in the media. ਜੋ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਏਗਾ। A real guru will always try to hide himself. Those who proclaim themselves are not authentic. We sat till 2 a.m. Gurdas Man's tape was on. रातों को उठ कर. It was so appropriate. He prayed and did tap so that we could sleep peacefully. Guruji never slept. He continuously did part. ਦੋ ਜਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਵਣਗੇ, ਫ੍ਰੇਗਰੈਂਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। The fragrance from his body enhanced according to his will. It is prasad, as he explained. One could get it in the mandir or at home. Guruji once said, ਕੀ ਖਾਵੋਗੇ? ਟਮੇਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਰੇ ਹੈ on food contamination. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੇਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? I answered, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂਜੀ, ਕਦੀ-ਕਦੀ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? I replied, ਜੀ ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ। ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, he said. ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। When I make you dance, the whole body's X-ray is etched out in front of me. I can see the malfunctioning and cure it. Guruji ने मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा. Guruji had told me to read the शिव पुराण. बोता पैसा चंगा नहीं होंदा. साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए. Too much money is not good. One should just have enough for the family. ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ। One should ask for forgiveness in front of a guru, even of those sins which you do not know you have committed. ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਜਗਤੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ। Your love for your guru should be such that you remember him every waking, sleeping moment, even when putting on lipstick. ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? I asked. ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ। Do good for humanity. I am a rasik bairagi who takes you towards prayer but does not take you away from your family duties. मैं सृष्टि के फेर में कभी हस्तक्षेप नहीं करता,
लेकिन जिदे उत्ते गुरुआं दी मौज आ जावे, लेख मिटाकर नवा लेख लिख सकना वा. I normally do not interfere in the wheel of life and karma, but if I decide to do so, I can rewrite your destiny. Guruan di gal, patthar di lakeer. A guru's words are the ultimate. Whatever I say will happen. Negative गाने नहीं सुनने चाहिए. हर negative serial, picture नहीं देखनी. Skip hearing sad and depressing songs. Avoid watching negative films. Mangleek, fazul de वहम ने. There is no such thing as a person being mangleek. Non-veg नहीं खाओगे ते चंगे रहोगे. You would be better off being a vegetarian. घर दा लंगर सब तो चंगा हुंदा है. Your house langar is the best. Avoid eating out too much. आत्म हत्या करना बहुत वड्डा पाप हुंदा है. It is a magnanimous sin to commit suicide. जद तुसी डायमंड पांदे हो, चंगी क्वालिटी लेनी चाहिदी है, क्योंकि ओदा तुहाडे उत्ते असर हुंदा है. When deciding to wear diamonds, choose good quality as it has an effect on the wearer. मैं किसी political party ਨੂੰ belong नहीं करदा. I do not belong to any political party. चढ़ाए हुए फुल नहीं लेने. कर जांदे वक्त नदी च बहा देना. Guruji had ordered us not to take home flowers given by someone else to him. We got a duty to immerse them in any river on the way back home from Punjab to Delhi. Salwar kameez sab to changi dress hundi hai. Salwar kameez is the most appropriate dress for women, better than a sari. ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ. One has a house, but actually uses a bedroom to live in. Regarding the copper vessel for the patient who cannot reach the Bade Mandir, ਜੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਲੋਟਾ ਛੁਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ. ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ. ਰਾਤੀ ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਰਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀ ਲਓ. Guruji said, touch my photo to a copper vessel and it is blessed. Never use detergent to clean it. Only use lemon or ash. Fill it up at night after cleaning and drink first thing in the morning. ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ. ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ. Today, in Kalyug, God is easily achievable. You do not have to hang upside down from trees and do penance. Just pray and thank Him. A sweet fragrance emitted from his being. He told me it was years of penance, a heaven within called Sachkhand. There was nothing as new or old Sangat in his presence. He would tell us not to count the years of our association with him. As he said, only he knew how many births we were associated with him for. He could see the past, present, and the future. Nothing was hidden from him. He could tell what one had eaten for any meal, just to show that he knew it all. Mere naal direct connection jodo. Have a direct connection with me. I first bless those who guide you to me. After that, the journey is yours. Gulab vich vi kanda hunda hai. If something good has something negative attached to it, take it in your stride, accept as nothing is perfect. समय किसी का इंतजार नहीं करता. Time waits for nobody. ਪਾਠ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਵੀ. You can pray and remember God anywhere and in any room of your house, even in the toilet. ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ. 9:45 ਨਾ ਕਹੋ, 8:45 ਕਹੋ. Time should always be increased, not decreased and told. Don't say 8:45, say 8:45 instead. ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਫालतू ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ. ਵਿਆਹ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਅਸਲ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. People spend extravagantly on weddings. It should be kept simple. The actual ceremony doesn't take much time. Walking down a lane with Guruji one day, I requested him to walk on pavement, but he continued walking on the road. He increased his speed when we approached a T-point. A motorcyclist came with great speed on the main road. His bike somersaulted and whirled in the air quite high and went crashing on the road with great ferocity. I screamed, Vaheguru. Guruji turned left on the main road and continued walking, saying, Bach gaya hai.
ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ. He is saved due to his mother's earlier prayers. A guru never takes back his blessings. His ways are gracious and wondrous.